গুড মর্নিং এভরিওয়ান, আসছেন নাকি সবাই? শোনা যায়? ওয়ালাইকুম স্যার, গুড মর্নিং স্যার, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। কেমন আছো তোমরা? পরীক্ষার রুটিন দিয়েছে? না স্যার, এখনো দেয়নি। আচ্ছা, আজকে পরীক্ষার রুটিন পেয়ে যাবো আশা করি। আমি জানি না কোর্স টিচাররা আমার জন্য অপেক্ষা করতেছে কিনা। কালকে আমাকে পাঠানো হয়েছে, আমার দেখার সময় হয়নি এখন পর্যন্ত। সো ক্লাস করবা পরীক্ষার সময়? না করলে ভালো হয় স্যার। করলে ভালো হয়? স্যার না করলেই ভালো। ও আচ্ছা, তাহলে আমরা শেষ করবো কেমনে? 3-2 কি শেষ করা যাবে তাহলে? এনিওয়ে আমরা দেখবো। তোমাদের কি পিএলও দরকার নাকি? প্রিপারেটরি লিভ দরকার? দরকার নাই? তাহলে জি স্যার দরকার। ক্লাস কন্টিনিউ হবে।
আচ্ছা, আমি একটু দেখি তোমাদের কি রুটিন করা হয়েছে। তোমাদের কোর্স টিচাররা কিছু বলেছে এই পিএল অথবা পরীক্ষা সংক্রান্ত? জি স্যার। স্যার জ্যোতি ম্যাম বলছিল যে আজকে আপনার ক্লাসে আর কি পরীক্ষার আগে লাস্ট ক্লাস। আচ্ছা আচ্ছা, তো অ্যাকচুয়ালি তোমাদের কথা চিন্তা করে 5 দিন 5 দিন না, অ্যাকচুয়ালি 6 দিন, কালকে বুধবার থেকে শুরু করে হচ্ছে নেক্সট রবিবার পর্যন্ত তোমাদের কোনো ক্লাস হবে না হয়তো, এই মর্মে ডিসিশন নেওয়া হয়েছে। এটা কোথায় গেল আমি জানি না। স্যার 5 দিন তো স্যার। আচ্ছা, 5 দিন এনাফ দেখা যায়। জি স্যার। আচ্ছা, তোমাদের পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছে জ্যোতি ম্যাডাম, তো উনি অ্যাকচুয়ালি অ্যানাউন্স করবে। এটা তোমাদের দেখানো, আমার দেখানো উচিত না, এটা আমি দেখার জন্যই করলাম। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, মানে এভরিডে পরীক্ষা। এভরিডে পরীক্ষা 10টা থেকে 2টা, রাইট? তো তোমরা চাও আমি পরীক্ষা থাকি কোনো পরীক্ষায়? জি স্যার থাকেন। আমি থাকলে তো জানো কি হবে। জি স্যার, কি চাই আপনি থাকেন। স্যার আপনি থাকলে বেসিক স্ট্রং হবে, মার্কস কম পাবা, এটা তো খারাপ, তাই না? তো তোমাদের অলমোস্ট এভরিডে, অলমোস্ট না এভরিডেই পরীক্ষা, এবং হচ্ছে যে প্র্যাকটিক্যালি তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল গুলা, ল্যাব গুলা আছে পরের দিন রাখা হয়েছে। কিছু কিছু কোর্সের ল্যাব গুলা হয়তো মানে সেম ডেতে নেওয়া হবে। সেই ক্ষেত্রে টেকনিক্যালি আমরা একটা দিন করে গ্যাপ পাবো। যেমন 6 তারিখে তোমরা যদি দেখো অ্যানিমাল এন্ড পোল্ট্রি ব্রিডিং, দিস ওয়ান ইজ ল্যাব, রাইট? সো আমি জানি না এটা একদিনে নেওয়া হবে কিনা। যদি কেউ একদিনে নেয় দিয়ে বোথ থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল, থিওরি অ্যান্ড ল্যাব, সেক্ষেত্রে একদিন আমরা গ্যাপ পাবো, তখন দেখা যাবে কি করা যায়, অলরাইট? তবে as it is now, there is no gap days, so animal and poultry breeding and duck and specialized fall production. Good. So one step ahead. That's very good. Excited নাকি? 3-1 মাত্র শুরু হলো, হচ্ছে কি বলো? কোনো ফিলিংস নাই কারণ স্লাইড শেয়ার, তাই না? স্লাইড দেখা যায়? জি স্যার। আচ্ছা, আমরা আজকে পড়বো হচ্ছে মিল্ক এনজাইম, enzymes in milk. Besides the nutrients, like what we have seen in the total solids, the contents of total solids, there are some enzymes that was not talked before, described or expressed before. Milk contain so many enzymes. আমরা সেটা নিয়ে আজকে পড়বো। Slide share. Come on. So enzyme কি তোমরা জানো অবশ্যই। A biological substance or compound that catalyze the biological reactions secreted by the exocrine gland or any secretory cells. In case of milk enzyme being elevated, being secreted by the different cells in the mammary glands. Some of the enzymes will also be secreted from the milk constituents itself. Milk constituents বলতে মিল্কের মধ্যে যা থাকে, ফর এক্সাম্পল ফ্যাট, লিপিড, প্রোটিন, হোয়াটএভার, আমরা ওগুলোতে আসতেছি। সো এনজাইমের ডেফিনিশন ফার্স্ট করবা, এবং আমাদের জানা উচিত যে মিল্কে যে এনজাইম সেটা আসলে কোথা থেকে আসে। ফ্রম দ্য সিক্রেটরি, মানে প্রাইমারি সোর্স আছে secretory cells in the mammary gland during the synthesis of different constituents of milk, right? Milk contain a number of enzymes. Until now, maybe 60. আচ্ছা, ওইটা অ্যাকচুয়ালি endogenous, আমরা আসতেছি ওখানে। A number of enzymes
these enzymes can be divided into two categories, like native enzymes, those also named as indigenous enzyme, যেটা ন্যাচারালি মিল্কে থাকে, মিল্কের ওন, সেটিকে আমরা নেটিভ এনজাইমস বলতেছি, secreted by the mammary glands. স্যার রেকর্ড হচ্ছে না স্যার। Thank you for reminding. এই রেকর্ড নিয়ে কি করবা? রেকর্ড তোমরা ফলো করবা? Recording in progress. So first you have to know the general definition of enzymes, then try to remember the enzymes in milk. Where does it come from? Primary source is the secretory cells of mammary glands, and it will be secreted during the synthesis of milk constituent. Milk contains a number of enzymes. The native enzymes, that is those known to be secreted or excreted by the gland, it actually secreted হবে, এই ওয়ার্ডটা ঠিক হয়নি, কারণ excreted অন্য জিনিস। Secreted by the mammary glands. It is also known as indigenous enzymes of milk. Indigenous বুঝো তো, দেশি, দেশি না indigenous? বাংলা কি? জি স্যার। দেশি। এখানে দেশি বলা হচ্ছে এই সেন্সে যে milk naturally, have some of the enzyme of its own, সেটিকে বোঝানো হয়েছে। The second type of enzymes in milk is called exogenous enzymes. Those are developed either by microbial activities or due to the hydrolysis of the certain constituent, milk constituent, or results of any kind of biochemical changes centering the milk constituent. So এগুলো হচ্ছে exogenous, যেগুলো নেটিভ এনজাইম না। এই দুই ধরনের এনজাইম নিয়ে আমরা মেইনলি ডিল করব। The native enzyme can be present at a different location or phase of milk. Location এটা যদি না বুঝে থাকো ডিফিকাল্ট হয়, মানে মিল্কের ডিফারেন্ট স্টেজে, ডিফারেন্ট ফেজে, তোমরা জানো যে সিরাম আছে, প্লাজমা আছে, ফ্যাট গ্লোবিউল আছে, এরপরে ফ্যাটের ক্রিম লেয়ার হয় যখন কিছুক্ষণ রেখে দাও মিল্কে। এই ডিফারেন্ট যে ফেজগুলো আছে এগুলোকে এই লোকেশন বোঝানো হয়েছে। এই ডিফারেন্ট ফেজে মিল্ক এনজাইমগুলো থাকে। Many of them are associated with the fat globule membrane. আমরা দেখেছি এই জন্য স্পেশালি যে ফ্যাট গ্লোবিউল মেমব্রেন এবং তার স্ট্রাকচার, তার কম্পোনেন্টস গুলা এখানে এসে দেখো why it was important. Most of the membrane originated from the apical cell membrane, which contains several enzymes, that is milk enzyme, and this is considered to be the main source of the indigenous or native enzymes of milk. অর্থাৎ milk যে fat globule membrane আছে, এটার apical যে cell membrane on the top, এটা দেখানো হয়েছে তোমাদেরকে, এইখান থেকে most of the native enzyme secreted হয়, এবং এই যে apical cell membrane fat globule, এইটা actually kind of known to be the principal source of secretion of native enzymes, right? Other enzymes are in the solution, that is dispersed in the serum, but some of these, like lipoprotein, lipase, are partly associated with the casein micelles. Part of the enzyme, like lipase or lipoprotein, it will not be associated with the fat globule or fat globule membrane, but rather it will be associated with the casein. Sorry, our computer actually. So indigenous enzyme, next slide. As many as 60 enzymes have been isolated until now, reported in the normal bovine male, with the exception, like with the exception of alpha lactalbumin, যেটা
গত ক্লাসে আমরা পড়েছিলাম ল্যাকটোজের ক্ষেত্রে lactose synthesis is a prime role play করে, which is an enzyme modifier in the lactose synthesis. Most of the enzyme, except this alpha lactalbumin, most of the indigenous enzyme in the milk have no obvious physiological role. এটা অনেকটা থাকতে হয় তাই milk synthesis সময় secret হয় তাই, but no physiological role almost, except few, right? However, enzymes in milk play important roles in the processing, increasing shelf life, production of various flavoring compound, that means flavoring dairy product, and many more applications of these enzymes, the indigenous milk enzymes. So especially during the processing, during production of different dairy products. এই সময়গুলোতে এই এনজাইমস গুলা, নেটিভ এনজাইমস গুলা important role play করে, although it does not seem to have a obvious physiological role, right? Many indigenous enzyme, milk enzyme, are technologically significant. Technologically mean from the processing point of view, from the dairy product production point of view, it is significant. এবং এই significance গুলা we can describe from the 5 different viewpoints, 5 different angles. One is deterioration, milk যে মানে quality deteriorate করবে এরকম কিছু এনজাইম আছে, for example lipase, right? It's probably the most significant enzyme in milk. Deterioration এর আরেকটা এনজাইম আছে proteinase, acid phosphatase and xanthine oxidase. এগুলা deterioration-এ role play করে, মিল্কের quality deteriorate করে, or preservation like sulfohydryloxidase, superoxidase dismutase. These are the enzymes that have a preservative role in the normal milk, in the fresh milk. So number one. Number two is as indices of the thermal history of milk, like these are the examples, right? Sorry, these are the example of the enzymes that have a thermal control, like alkaline phosphatase. This one should be gamma, this is not Y, it is some mistake. Gamma glutamyl transpeptidase and lactoperoxidase. Regular thermal activity, thermal কিছু role আছে. For example, lactoperoxidase, it is very much stable in high temperature. As a result, it can be used, presence of this enzyme lactoperoxidase can be used as a different indicator. আমরা পরে আসতেছি. As indices of mastitis infection. Mastitis infection হলে তোমরা জানো mastitis white bite of bacteria দিয়ে হয়, streptococcus, right? কেউ জানো mastitis কি দিয়ে হয়? অনেকে তো প্র্যাকটিস করে এখন। এটা স্যার বিভিন্ন রকমের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হচ্ছে, নন নরমালি স্ট্রেপ্টোকোকাস। হ্যাঁ, যদি ব্যাকটেরিয়াই ধরো, কি ব্যাকটেরিয়া, কোন ধরনের ব্যাকটেরিয়া এটা জেনে বললেই হবে। Streptococcus. ID number 6. ID number 6 আসো। জি স্যার আছে। বলো দুই একটা এনজাইমে, সরি ব্যাকটেরিয়ার নাম বলো mastitis ইনফেকশনে। ব্যাকটেরিয়া। হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? শোনা যাচ্ছে, বলো তুমি। স্যার আপনি আমাকে কি জিজ্ঞেস করছেন? আচ্ছা, তোমার নেটওয়ার্কের প্রবলেম, আমরা সময় নষ্ট না করি। অনেকগুলা কারণে mastitis হতে পারে। One of the causal agent is predominant causal agent bacteria. এই mastitic ইনফেকশনের সময় কিছু কিছু মিল্ক এনজাইম, ইন্ডিজিনাস এনজাইম, এইটা এলিভেট করে, অর্থাৎ এটার অ্যামাউন্ট বেড়ে যায়। এই জন্য নেটিভ এনজাইম
as a indices of mastitis infection হিসেবে use করা যেতে পারে antimicrobial activity, and there are so many enzymes. Native milk enzyme has the antimicrobial activity. As a result, they have the preservative role. For example, lysozyme, lactoperoxidase, these are the enzymes. As a commercial source of enzyme, for example, ribonuclease, ribonuclease actually milk থেকে harvest করতে পারি for commercial use. Ribonuclease biotechnology তে huge amount of use আছে ribonuclease, lactoperoxidase. এই 5 different viewpoint থেকে milk enzyme গুলা significant, native milk enzyme আমরা এখানে কিছু লিস্ট দিয়েছি। অনেকগুলো এনজাইমস আছে, আমরা যেগুলো ইম্পর্টেন্ট মনে হয় সেগুলা নিয়ে আসছি। আমাদের ক্ষেত্রে আমার যতটুকু মনে পড়ে প্রায় 22টার মতো এনজাইম আমাদের পড়াইছিল ডেরি কেমিস্ট্রিতে। অতগুলাতে আমরা যাব না, তখন আমাদের হিউজ সিলেবাস ছিল। ডেরি কেমিস্ট্রি 3 ক্রেডিটের সাবজেক্ট ছিল, থিওরি ইটসেলফ এবং 1 ক্রেডিট প্র্যাকটিক্যাল। সো the syllabus, the course content was reduced very much. As a result, আমরা সবগুলোতে যাচ্ছি না, যে কটা লিস্ট করেছি এগুলা লিস্ট আকারে পড়বো, বাট যখন আমরা ইলাবোরেট করবো এর চেয়েও কম পড়তেছি। ফর এক্সাম্পল, প্রোটিনেজ, লাইপেজ or এন্ডস্টারেজ, ফসফেটেজ, লাইসোজাইম, গ্লুকোজামাইনেডেজ। এখানে দেখো, এখানে গামা ঠিকই আসছে, ওয়াই আসেনি। gamma glutamyl transpeptidase, or another name is transferase, xanthine oxidase, sulfohydryl oxidase, superoxide dismutase, catalase, lactoperoxidase. এটা মানে কি দুইবার আসছে নাকি lactoperoxidase? না। Anyway, these are the some of the important indigenous milk enzyme or native milk enzyme, and exogenous এর মধ্যে দুইটা আমাদের important in respect of milk quality control, সেটা হচ্ছে বিটা গ্যালাক্টোসাইডেজ, যেটা ল্যাকটোজ এর উপর কাজ করে, ল্যাকটোজ ব্রেকডাউন করে গ্লুকোজ এন্ড গ্যালাক্টোজ তৈরি করে, আর গ্লুকোজ অক্সিডেজ। আমরা এগুলার সিগনিফিকেন্স আর advanced chemistry boye some of the indigenous enzyme in bovine milk, their reactions or their biochemical role in the middle column, and in the right hand column the importance. For example, lipase, এটা triglyceride এর উপর কাজ করে, fatty acid কে ফ্রি করে and glycerol রিমুভ করে, এটা অফ ফ্লেভার ডেভেলপ করে, রাইট? লাইপেজ তোমরা জানো যে হাইড্রোলাইটিক রেসিডিটি ডেভেলপ করে। এটা আনডিজায়ারেবল একটা রোল, বাট ডিজায়ারেবল রোলও আছে ডিউরিং চিজ ফরমেশন, চিজ প্রোডাকশন। আমরা ওটা পরে আসতেছি। প্রোটিনেজ, ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ প্রোটিনেজ আছে, যে সব এনজাইম, নেটিভ এনজাইম প্রোটিনকে হাইড্রোলাইসিস করে। তার মধ্যে প্লাজমিন একটা ভেরি মাচ হিট স্টেবল একটা এনজাইম, এবং প্রোটিনেজের মধ্যে ডমিনেটিং একটা এনজাইম প্লাজমিন, এটা হাইড্রোলাইসিস পেপটাইড বন্ড, and particularly in the beta casein যে পেপটাইড বন্ড থাকবে সেটাকে হাইড্রোলাইসিস করে, reduce the storage stability of UHT milk, UHT ultra high treated যে milk গুলো আছে এগুলাকে এটার শেলফ লাইফ কে স্টেবল, সরি যে শেলফ লাইফ আছে এটার stability reduce করে because of the hydrolysis of the peptide bond, especially in the beta casein. এবং এই যে হাইড্রোলাইসিস করে বিটা কেজিনকে, এটার একটা পজিটিভ রোল আছে চিজ রাইপেনিং এর ক্ষেত্রে, চিজের ক্ষেত্রে, চিজ প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে, এটা হচ্ছে পজিটিভ রোল। ক্যাটালাইজ আর কিছুই না, এটাকে এটা যে এই H2O2, এটা কি আসলে তোমরা জানো? হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড। এটা ভাবে ভেঙে ওয়াটার রিমুভ করবে সেখান থেকে। এটা ইন্ডিসেস অর ইন্ডেক্স অফ mastitis and pro-oxidant as well as এটা আছে না ব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট, এটা না অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট। এটা আছে এটা ভেরি ওয়েল নোন, catalase very well known for the mastitis detection, right?
লাইসোজাইম হাইড্রোলাইসিস অফ মিউকোপলিস্যাকারাইডস, এটা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এজেন্টস হিসেবে রোল প্লে করে। জেনথিন সিনথেটেজ, এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যালডিহাইড থেকে অ্যাসিড প্রডিউস করে, যেটা প্রোঅক্সিডেন্ট অথবা সিজ রাইপেনিং এ পজিটিভ রোল প্লে করে। সালফোহাইড্রাইলঅক্সিডেজ, এটা ফ্লেভার, তোমার ডেইরি প্রোডাক্টে কুকড ফ্লেভার নিয়ে আসে। সুপার অক্সিডেজ ডিসমিউটেজ, এটা ভেরি গুড অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে মিল্কে কাজ করে। ল্যাক্টোপারঅক্সিডেজ অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট, antibacterial enzyme হিসেবে কাজ করে, as well as it can also be used as a mastitis index. এরপরে কিছু এনজাইম আছে যে অ্যালকালাইন ফসফোমোনোস্টারেজ, অ্যাসিড ফসফোমোনোস্টারেজ, এগুলো আছে। ফসফরিক অ্যাসিড হাইড্রোলাইসিস করে। পাস্চুরাইজেশনের ইন্ডেক্স, প্রপার পাস্চুরাইজেশন হয়েছে কিনা, এগুলা ইন্ডেক্স হিসেবে ইউজ করা যায় ভেরি সিম্পলি। সো তোমরা ইন্ডিজিনাস আর নেটিভ এনজাইমের মধ্যে এগুলা পড়লেই অ্যাকচুয়ালি অনেকটা কভার হয়ে যাবে। এনজাইম নিয়ে আমরা এত খুব বেশি এক্সাইটেড এই জন্য না যে এনজাইম তোমরা জানো যে ফিজিওলজিক্যাল রোল খুবই কম, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভেরি মাইনর, ইন কেস অফ আই উড সে ভেরি ফিউ এনজাইমের ক্ষেত্রে নিউট্রিশনাল কিছু রোল আছে। হ্যাঁ, তবে এনজাইমগুলো ইম্পর্টেন্ট এই জন্য যে ওই যে 5টা ভিউ পয়েন্ট বলেছিলাম, ডিটোরিয়েশন, এরপরে প্রিজার্ভেশন, কিছু প্রোডাক্ট প্রসেসিং, এইসব 5টা পয়েন্ট অফ ভিউ আসলে ইম্পর্টেন্ট কেন আমরা মিল্ক এনজাইমগুলো স্টাডি করি। বাট অ্যাপারেন্টলি ইট হ্যাজ ভেরি স্মল রোল, ফিজিওলজিক্যাল রোল। আমরা ইন জেনারেল দেখলাম যে কয়েকটা ইন্ডিজিনাস এনজাইমস, তাদের রিঅ্যাকশনস এবং ইম্পর্টেন্স ইন শর্ট, ভেরি ব্রিফ। একটু জানা দরকার লাইপেজ এন্ড স্টারেজ। লাইপেজ একটু আগেই বলেছি যে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট এনজাইম ইন মিল্ক, রাইট? লাইপেজ ক্যাটালাইজ the development of hydrolytic residity in milk, and consequently lipase and lipolysis in milk have been studied extensively. তোমরা জানো যে হাইড্রোলাইটিক রেসিডিটি হলে একটা অফ ফ্লেভার ডেভেলপ করে, এবং in that situation, in that point, either it's whole milk, fresh milk, or any kind of milk product with the off flavor, it will lost the consumer preference. As a result, sellability of milk or milk product will be significantly reduced. That's why from the beginning, this enzyme about lipase, there are so many studies, কারণ যাতে আমরা hydrolytic residity কে অ্যাভয়েড করতে পারি, অফ ফ্লেভার যাতে ডেভেলপ না হয় মিল্ক এন্ড মিল্ক প্রোডাক্টে, অ্যাজ ওয়েল এজ আমরা প্রোডাক্ট গুলোকে সেল করতে পারি ইজিলি, রাইট? Lipase hydrolysis starch bond in the emulsified star activated by the blood serum albumin and calcium ion, which bind the fatty acid, right? Little lipolysis occur in the whole milk because more than 90% of the lipase enzyme itself is associated with the casein micelles, while the triglyceride substrates are in the fat globule surrounded and protected actually by the fat globule membrane. As a result, the origin of the lipase is different, not in the fat globule itself. Fat globule itself, for a practical reason, fat globule itself এবং যে গ্লোবুলার মেমব্রেন আছে, এখানেই এই গ্লোবুলার মেমব্রেন দ্বারাই অ্যাকচুয়ালি ট্রাইগ্লিসারাইডটা প্রোটেক্টেড থাকে। এবং although fat globule membrane, especially apical cells of fat globule membrane, এটা হচ্ছে যে a principal source, considered to be a principal source of the most of the indigenous enzymes, milk enzymes, but except lipase. কারণ কি লাইপেজ যদি এখানে থাকে তাহলে আসলে এই ফ্যাট গ্লোবুল মেমব্রেন এবং মেমব্রেনের ইনসাইডে যে ট্রাইগ্লিসারাইড আছে এটা প্রোটেক্ট করা সম্ভব না, কারণ লাইপেজ কন্টিনিউয়াসলি এই ট্রাইগ্লিসারাইডকে ব্রেক ডাউন করবে।
So for this practical reason, I assume the lipase, origin of lipase is casein cells, and the triglyceride is protected by the fat globule membrane. As a result, in the normal milk, there are very little lipolysis with the action of lipase. এর কারণ হচ্ছে casein cells এ থাকে এনজাইমটা itself এবং ফ্যাট গ্লোবিউল, এই এনজাইমটা যার উপরে কাজ করবে সেটা প্রোটেক্টেড থাকে ফ্যাট গ্লোবিউল মেমব্রেন দ্বারা। তাহলে এটা কখন কাজ করে? অ্যাকচুয়ালি হোমোজিনাইজড মিল্ক যখন হয়, যখন ফ্যাট গ্লোবিউল মেমব্রেনটা তোমার ব্রেকডাউন হয় এবং ট্রাইগ্লিসারাইড কিছুটা রিলিজ হয়, অথবা ফ্যাট গ্লোবিউল মেমব্রেনটা দুর্বল হয় যাতে এই লাইপেজ এনজাইম ইনভেড করতে পারে, ওই সিচুয়েশনে বাই এনি কাইন্ড অফ ফিজিক্যাল মেইন লাইক হোমোজিনাইজেশন, যেটা তোমরা জানো যে ফ্যাট গ্লোবিউলকে ভেঙে ইকুয়াল ফ্যাট গ্লোবিউল সাইজ কনভার্ট করে এবং তার ডিসপারশন অনেকটা ইকুইভ্যালেন্ট করে থ্রুআউট দ্য মিল্ক সলিউশন, ওই ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি এই লাইপোলাইসিসটা enhanced হয়, right? So there are lipase. Besides lipase, there are three different sterase. Sterase is also kind of similar kind of enzyme, but having a little different mode of actions. Type A sterase, for example, carboxyl ester hydrolysis. Type B, glycerol tricarboxyl sterase, এবং type C actually এটা আছে cholinesterase. এটার mode of actionটা actually একটু different, but it's the same as lipase. The overall action, আমি actually EC number remove করতেছি, it's not very important for you right now. EC number আছে enzyme commission number. তোমরা জানো যে বায়োটেকনোলজিতে enzyme commission for all the enzyme actually identified by a certain number provided by enzyme commission, এবং প্রত্যেকটা এনজাইম যেটা রিকগনাইজড করা আছে, পাবলিশ করা আছে, সেটারই একটা এনজাইম নাম্বার আছে, এনজাইম কমিশন নাম্বার। ওটা আমাদের শুধুমাত্র দরকার আমরা যখন মলিকুলার স্টাডি করব, তখন বিসাইডস দ্যাট ওটা দরকার নাই। অ্যাজ এ রেজাল্ট আমরা ওটা রিমুভ করলাম। সো স্টারেজ আসলে এটা নিয়ে এত মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আমি মনে করব যে লাইপেজ যেহেতু এইটা সিগনিফিকেন্স বেশি, এইটা নিয়েই আমরা একটু কথা বলি। Significance কিরকম? Most significant indigenous enzyme আমরা আগে বলেছি play a positive role in cheese ripening, but negative role of undoubtedly most important aspects of lipase is the role in the hydrolytic acidity, which render the liquid milk and dairy product unpalatable, and eventually the product become unsellable. This is due to development of flavor in the milk and milk product. As a result, it become unpalatable, right? So it is a significance, একটা positive sense, একটা negative sense, right? আর একটা important enzyme হচ্ছে proteinase. আমরা in brief আমরা ওই টেবিলে যেটা দেখেছি সেটার কিছুটা elaboration. One of the indigenous enzyme suggested very early in the 18th century, later part of 18th century, proteinase in milk. Although it is considered to be indigenous enzyme, but it can also develop by the from the microbial origin. There are 4 different categories of proteinase, the enzyme, native enzyme that break down the protein. Plasmin is the dominating one. Catepsin arecta, thiol proteinase, and thrombin and amine peptidase. Very minor quantities থাকে এবং role অনেকটা similar to this one. Because of the very minor quantity, আমরা আসলে এগুলাকে হাইলাইট করছি না, শুধুমাত্র dominating one plasmin. এটার significance হচ্ছে contribute to primary proteolysis of casein, especially in cheese ripening with a high cooking temperature. For example, Swiss cheese. তোমরা জানো যে different kind of
চিজ আছে, মোর দেন 30 টাইপস অফ চিজ। তার মধ্যে সুইস চিজ একটা পপুলার ওয়ান। সেখানে তোমার এই প্লাজমিনটা ন্যাচারালি আছে বিটা কেজিনকে হাইড্রোলাইসিস করে, চিজ র্যাপিডলি হেল্প করে। Plasmin activity may contribute to age gelation in the UHT milk. এটা নতুন টার্ম, এজ জেলেশন। এটা হচ্ছে যে তোমার কাইন্ড অফ ডেভেলপমেন্ট অফ 3D নেটওয়ার্ক অফ প্রোটিন মলিকুল। এই যে তোমার প্লাজমিনে প্রাইমারি কাজ আছে প্রোটিনকে ব্রেকডাউন করবে, স্পেশালি বিটা কেজিনকে, তার পেপটাইড বন্ডকে ব্রেকডাউন করে। অ্যাজ এ রেজাল্ট প্রোটিন মলিকুলগুলো ফ্রি হয়। ফ্রি হওয়ার পর এটা আলট্রা হাই যে হিট ট্রিটমেন্ট আছে এটার মাধ্যমে সেগ্রিগেটেড হয়। হওয়ার পরে এই যে প্রোটিন মলিকুলগুলো আর সেগ্রিগেটেড হয়, ওটা একটা 3D একটা নেটওয়ার্ক ফর্ম করে। করার ফলে এটা একটা সেডিমেন্টেশন হয়, হ্যাঁ, ফ্রম দ্য লিকুইড ফেজ অফ দ্য মিল্ক। এটা একটা বটমে প্রেসিপিটেট হয়। এটা একটা নেগেটিভ রোল ইউএসটি মিল্কে, এবং সব ইউএসটি মিল্কে হবে না। যেখানেই আমরা এই প্লাজমিন, এটা হচ্ছে নেগেটিভ রোল, যে ইউএসটি মিল্কে এসিলেশন হয়, হওয়ার ফলে তোমার প্রোটিন মলিকুলগুলা নেটওয়ার্ক ফর্ম করে এবং এটা প্রেসিপিটেট হয়। সেটা অ্যাকচুয়ালি একটা নেগেটিভ কনসিকুয়েন্সেস অফ ইউএসটি মিল্ক। এটা অ্যাকচুয়ালি প্রোহিবিট নর্মালি করা হয়, বাট পজিটিভ রোল আছে চিজ রাইপেনিং এর ক্ষেত্রে, এটা পজিটিভ রোল প্লে করে, স্পেশালি সুইস চিজের ক্ষেত্রে। অ্যানাদার এনজাইম, নেটিভ এনজাইম হচ্ছে ফসফেটেজ। শুধুমাত্র নাম দিয়েছি, রাইবোনিউক্লিয়েজ, অ্যালকালাইন ফসফেটেজ, অ্যাসিড ফসফো মনোএস্টারেজ, শুধু নাম। এগুলা নাম মনে না রাখতে পারলে যদি ফসফেটেজ ইটসেলফ নেটিভ এনজাইম, এটার নাম মনে রাখতে পারলেও হবে। এবং সিগনিফিকেন্স হচ্ছে alkaline phosphatase is used as an index of proper pasteurization. এই এনজাইমটা অ্যাকচুয়ালি পাস্তুরাইজেশনে ডিজেপিয়ার হবে, পাস্তুরাইজেশনে এটা ডিজেপিয়ার হবে মিল্ক থেকে। সো পাস্তুরাইজেশনের পরে যদি অ্যালকালাইন ফসফেটেজ এই এনজাইমটার প্রেজেন্স তুমি লক্ষ্য করো, তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে যে প্রপার পাস্তুরাইজেশন হয়নি, রাইট? Acid phosphatase are responsible for dephosphorylation in cheese. Dephosphorylation তোমরা জানো যে ফসফেট রিলিজ করে cheese থেকে। Lysozyme, another native enzyme, has been isolated in the early or mid 19th century. Human milk and equine milk are an exceptionally rich source of this enzyme. Significance হচ্ছে physiological role of lysozyme is to act as a bactericidal agent to provide the definite protective role of the fresh milk. Right? Exceptionally high level of lysozyme in human and equine milk certainly have the nutritional significance. নিউট্রিশনাল সিগনিফিকেন্স কয়েক ধরনের আছে, আমরা ওটাতে না যাই। এটা হচ্ছে যে তোমার কিছুটা ইনফেকশন, ইনফ্লামেশন কে রিডিউস করে। ইনফ্লামেশন স্পেশালি ফর ইন দ্যাট কেস when acid compound is produced and due to extensive production of that acid compound, inflammation, certain kind of inflammation has developed. That inflammation can be reduced by consuming the milk rich in lysozyme enzyme. এবং আরো দুইটা তিনটা টোটাল সিগনিফিকেন্স আছে, সেদিকে আমরা না যাই। তোমরা ইচ্ছে করলে এটা গুগল করে দেখতে পারো লাইসোজাইমের সিগনিফিকেন্স কি ইন হিউম্যান হেলথ, সেখানে পাবা। Addition of lysozyme to milk reduce the heat stability. এটা শেলফ লাইফ তোমার কিছুটা স্টেবল করার জন্য, শেলফ লাইফ কিছুটা বাড়ানোর জন্য লাইসোজাইম এনজাইম অ্যাড করা যেতে পারে, বাট নর্মালি ইন দ্য ফ্রেশ মিল্ক আমরা সেটা করি না। টু সাম এক্সটেন্ট
in some of the dairy product preparation, lysozyme enzyme can be used, but very rare. Catalase, তোমরা জানো, is a very popular enzyme to detect mastitis, right? Developed in the early 19th century. About 70% catalase activity of whole milk is in the skim milk phase, other than the fatty portion of milk. Centrifugation of cream, buttermilk at 10,000 G or 11 or 12,000 RPM. The pellet obtained will be reached in the catalase enzyme. It is a stable. This enzyme is stable between the pH 6 to 10, but heating at 70 degrees centigrade for 1 hour can cause the complete inactivation of this enzyme activity, right? Catalase normally ওটা করা হয় না 70 degree তে 1 hour dairy processing industry তে এত long time কখনো ইয়ে করা হয় না, but এটা experimentally it has been proven that 1 hour at 70 degree can inactivate catalase enzyme activity. Significance আছে যেটা বারবার চলে আসছে, mastitis infection এর index হিসেবে ইউজ করা হয় widely. It may act also as a pro-oxidant via its hemiol. Another enzyme is lactoperoxidase. The shorter abbreviation is LPO. Occurrence in milk was recognized in 1881. It is one of the most heat-stable enzyme in the milk. One of the most heat-stable. Used in the index of flash pasteurization. যেহেতু heat stable, তার মানে high heatেও এটা destroy হয় না, inactivate হয় না. As a result, flash pasteurization এর index হিসেবে আমরা ইউজ করতে পারি. Flash pasteurization types পড়েছো fundamental dairyতে? Pasteurization পড়েছো না? কেউ বলতে পারবা ফ্লাশ পাস্তুরাইজেশন অথবা কি পাস্তুরাইজেশন পড়েছো তোমরা? আমি কি তোমরা পড়ছো না পড়ছো? আমি কিন্তু বলছি ফার্স্টের দিকে। কেউ বলতে পারবা না? এনিওয়ান? স্যার পড়ছিলাম। আনসার করো। পড়ছিলাম, কি পড়ছিলাম? যদি পড়ছিলাম মনে নেই, ইজ নট দ্য রিলেভেন্ট আনসার। ওটার জন্য কথা বলতে হবে না তোমাদেরকে। তোমরা বলো যে পারবো না। কেউ পারবে না? একজন ট্রাই করতেছে। কে? স্যার পাস্তুরাইজেশন স্যার হিটের মাধ্যমে করা হয় না 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটা অ্যাকচুয়ালি তোমাদের এই ব্যাড সায়েন্স এন্ড এইচ এর কোনো স্টুডেন্ট আনসার না, ঠিক আছে? হিটের মাধ্যমে করা হয় নাকি গ্যাস দিয়ে করা হয় সেটা তো ডেফিনিশনেই বলা আছে, তাই না? এটা কোনো আনসার? লেমন এসে ভালো ইয়ে করতে পারবে যে মিল্কের সাথে আছে। কেউ পারবা? পাস্তুরাইজেশনের টাইপ আমি ডেফিনিশনে ধরিনি। very good condition actually তোমাদের সেলফ ডেভেলপমেন্টের জন্য তোমাদের এই কোর্স পড়াচ্ছে শফিকুজ্জামান সাহেব, আর এরপরে এবার পড়াচ্ছে আছে শরীফ, তাই না? যদি শরীফ পড়ায় থাকে তাহলে ওই সব নোটগুলো কালেক্ট করবো, করে তোমাদের জেনারেল সেন্স ডেভেলপ করবে। ইটস ভেরি আনফরচুনেট যে তোমরা এই সিম্পল টার্মগুলো পারতেছো না। আর যদি সেটাতেও তোমাদের ইয়ে ফুলফিল না হয়, তোমরা পাচ্ছ না সেখানেও, তাহলে বিএইউ থেকে অথবা বিএইউ থেকে বিশেষ করে ফান্ডামেন্টাল ডেইরি এবং মার্কেট মিল্কের নোট কালেক্ট করে সেখানে দেখে নিবা, পড়ে নিবা দয়া করে, তা না হলে আসলে খুব মুশকিল হবে তোমাদের। পাস্তুরাইজেশন কয়েক ধরনের হতে পারে। একটা হচ্ছে ভ্যাট পাস্তুরাইজার, ব্যাচ পাস্তুরাইজার আমরা বলি। বিভিন্ন ব্যাচে ভ্যাটে করা হয় অনেক হিউজ অ্যামাউন্টে, 30 minutes for at 63 degrees। এরপরে আছে HTST আছে,
যেটাকে অ্যাকচুয়ালি ফ্ল্যাশ পাস্তুরাইজেশন বলা হচ্ছে। HTST হাই টেম্পারেচার High temperature, short time. এইটাকে ফ্ল্যাশ পাস্তুরাইজেশন এই জন্য বলা হয় যে এখানে খুব মানে স্লো রেটে মিল্কে ফ্ল্যাশ করা হয় ফর এ ভেরি শর্ট টাইম, এন্ড দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ অলসো কনসিডার্ড টু বি ফ্ল্যাশ পাস্তুরাইজেশন। এবং এখানে দেখো যে যেহেতু ল্যাক্টোপারক্সিডেজ একটা হাইলি হিট স্টেবল, আমরা ফ্ল্যাশ পাস্তুরাইজেশন অথবা HTST মানে also practiced at high temperature like 71 degrees or 72 degrees. এই টেম্পারেচারে পাস্তুরাইজেশনের পরেও যেহেতু ল্যাক্টোপারক্সিডেজ একটা হাই স্টেবল হিট স্টেবল এনজাইম, তার মানে আমরা ধরে নিই যে এই পাস্তুরাইজেশনের পরেও এই এনজাইমটা আমরা প্রেজেন্স পাবো আর কি, নট এনি আদার এনজাইমস। সো এই এনজাইমটা যদি থাকে beside not any other heat stable enzyme, তাহলে আমরা ধরে নেব যে HTST effective, right? It can also be used as a index of mastitis infection. Normally the amount of lactoperoxide is increased during the mastitis infection. Lactoperoxidase also cause non-enzymatic oxidation of unsaturated lipid, probably acting through its heme group. It's a very rare function, but pasteurization is the most commonly used index of this. So আমরা খুব টার্মিনাল স্টেজে চলে আসছি। আমরা এতক্ষণ জানিয়ে কথা বললাম সেটা হচ্ছে ইন্ডিজিনাস এনজাইম অফ মিল্ক। কিছু কিছু এনজাইম আছে আমরা দুইটা মেনশন করেছি, এক্সোজিনাস, একটা হচ্ছে গ্যালাক্টো বিটা গ্যালাক্টোসাইডেস যেটা ল্যাকটোজকে ব্রেকডাউন করে, এবং সিগনিফিকেন্স আছে ল্যাকটোজ হাইড্রোলাইসিস করে গ্লুকোজ এন্ড গ্যালাক্টোজ প্রোডিউস করে। এটা আমরা আগে থেকেই জানি, যার জন্য এটা যাচ্ছি না। আর একটা হচ্ছে গ্লুকোজ অক্সিডেজ। গ্লুকোজ অক্সিডেজ ক্যাটালাইজ দ্য oxidation of glucose and glucounic acid, sorry, আচ্ছা এটা আমি নিজে একটু কনফিউজ করতেছি মনে হয়। গ্লুকোজ অক্সিডেজ, glucose oxidase catalyze the oxidation of glucose and gluconic acid via gluconic acid delta lactose. Anyway, এই কেমিস্ট্রিটা আসলে আমি নিজেও দেখে নেব, এটা খুব বেশি ক্লিয়ার না আমার নিজের কাছে, যদি আমি লিস্ট আউট করেছি আমি আরেকবার দেখে নেব। বাট দ্য ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের সিগনিফিকেন্স জানা নামের পাশাপাশি, সেটা আছে এটা ব্যাকটেরিয়াসিডাল অ্যাকশন আছে, ব্যাকটেরিয়াসিডাল ইফেক্ট আছে। অ্যাজ এ রেজাল্টস এটা তোমার শেলফ লাইফ, মিল্কের ফ্রেশ মিল্কের শেলফ লাইফ বাড়াবে। ও এটা মনে পড়ছে আমার, এটা এই যে এক্সোজিনাস এনজাইম বিটা গ্যালাক্টোজ, এটা ব্রেকডাউনের পরে, এটা ল্যাকটোজের ব্রেকডাউনের পরে যে গ্লুকোজ হয় এইটা ফার্দার অক্সিডাইজ হবে, হয়ে হচ্ছে গ্লুকোনোইক অ্যাসিড প্রডিউস করবে। এইটা অ্যাকচুয়ালি একটা নেগেটিভ একটা কনসিকুয়েন্স, যেটা মিল্কের যে কার্বোহাইড্রেট আছে এইটা ডিস্ট্রয় করে। ফার্স্টলি ডিস্ট্রয় হয় হচ্ছে তোমার গ্যালাক্টো বিটা গ্যালাক্টোসাইডেস দ্বারা। এটা এখান থেকে যখন গ্লুকোজ অ্যাকচুয়ালি রিলিজ হয় সেই গ্লুকোজকে অক্সিডাইজ করে পরে আছে গ্লুকোনোইক অ্যাসিড প্রডিউস করে, যেটা তোমাদের এনার্জি প্রোডাকশনে অথবা মিল্ক কার্বোহাইড্রেটের যে রোল সেটাকে, সেই সিগনিফিকেন্সটাকে অ্যাকচুয়ালি ডিটোরিয়েট করে, লোয়ার করে। এটাই আছে নেগেটিভ কনসিকুয়েন্সেস। এবং although it has these negative consequences, but before starting this reaction, actually it has a antibactericidal effect. That is the most positive role of this enzyme. এবং এটা
খুব রেয়ার কেসে ঘটে যে গ্লুকোজ অক্সিডাইজ হবে only when the lactose will be broken down and release glucose and galactose. So আমরা এতক্ষণ দেখেছি যে most of the enzyme has very few enzyme has heat stability. That means high heat sustain করতে পারে very few enzyme. One example আছে lactoperoxidase যেটার নেগেটিভ তেমন কোনো consequences নাই, but most of the enzyme যেগুলা নেগেটিভ consequences আছে সেগুলা actually heat unstable অর্থাৎ heat ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে ওগুলোকে ইনঅ্যাক্টিভেট করা যায়। That's why heat treatment is practiced widely for increasing shelf life of milk. এবং heat treatmenটের ক্ষেত্রে it destroy not only the microbes that may develop some of the enzymes and may deteriorate the shelf life, reduce the shelf life of milk, but some of the enzyme also that can deteriorate the quality of fresh milk and milk product can be actually inactivated by the heat treatment. That's why heat treatment is really popular, with a few exceptions like lysozyme and lactoperoxidase. Most of the endogenous enzymes do not have a beneficial effect on the nutritional and organoleptic attributes of milk, and hence their destruction by heat is one of the objective of many dairy processing. Dairy processing তোমরা জানো যে কোনো প্রোডাক্ট প্রিপারেশন যায় ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে পাস্টারাইজেশন করে, রাইট? হিয়ার ওয়ান অফ দ্য রিজন হচ্ছে যে যেহেতু এনজাইমগুলা নিউট্রিশনাল এবং অর্গানোলেপটিক হচ্ছে যে তোমার কাইন্ড অফ ফ্রম থ্রি সেন্সেস, যে ফ্লেভার, তোমার চোখ দিয়ে যেটা দেখবা, নাক দিয়ে মানে স্মেল নিবা, এবং দেখতে শেপ এন্ড সাইজে মানে একটা ডেইরি প্রোডাক্টকে মানে উইথ দ্য ফার্স্ট ভিউ, উইথ দ্য ফার্স্ট স্মেল তুমি এটাকে যখন গ্রেডিং করলে মানে গুড গ্রেড দিবা, এটাই হচ্ছে অর্গানোলেপটিক। আমরা যখন ফ্লেভার করবো মিল্ক ফ্লেভার তখন অর্গানোলেপটিক এই টার্মটা চলে আসবে, ওখানে আমরা ডিসক্রাইব করবো। সো অর্গানোলেপটিক আসলে কোনো অ্যাট্রিবিউটস, কোনো রোল মোস্ট অফ দ্য ইন্ডিজিনাস এনজাইমের নাই, এবং লং টাইম এই এনজাইমগুলা মিল্ককে সাস্টেইন করা অথবা সাস্টেইন করতে দেয়া may lead to deterioration of the milk quality. That's why actually it is desirable to destruct all of these enzymes by the heat treatment. Inactivation by heat treatment is one of the great importance. Importance গুলো কি কি সেটা আমরা দেখতেছি। Enzyme that can spoil the milk and milk product can be inactivated. System that inhibit the bacterial growth can be inactivated. Some of the enzyme that may enhance the bacterial growth, or some of the bacteria that may secrete certain enzyme that will deteriorate the milk quality, that is going to be destroyed by the treatment, and this can either be desirable or undesirable. Desirable হচ্ছে যে মিল্ক শেলফ লাইফকে ইনক্রিজ করে এবং কিছু কিছু প্রোডাক্ট প্রিপারেশনে হেল্প করে, এটা ডিজায়ারেবল। আনডিজায়ারেবল হচ্ছে যে তোমার কিছু কিছু এনজাইম যেটা হচ্ছে যে বেনিফিশিয়াল রোল আছে ইন দ্য ফ্রেশ মিল্ক অর ইভেন ইন দ্য প্রোডাক্ট প্রিপারেশন, ফর এক্সাম্পল সিজ রাইপেনিং, ওই সব ক্ষেত্রে কিছু কিছু ডিজায়ারেবল এনজাইম এটা ডিঅ্যাক্টিভেটেড হতে পারে। সো এটা একটা আনডিজায়ারেবল একটা অ্যাকশন হিট ট্রিটমেন্টের, বাট ওটাকে আমরা কেয়ার করি না। আমরা সামহাও আমরা কেয়ার করি আছে যে এনি কাইন্ড অফ আনডিজায়ারেবল কোনো ফ্লেভার যেন না আসে মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক প্রোডাক্টে, রেসিডিটি যাতে না হয়, এবং মাইক্রোবিয়াল ডেভেলপমেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মাইক্রোবিয়াল এনজাইম যাতে বেশি ডেভেলপ না করতে পারে। As well as inhibiting enzyme, for example, super oxidase dismutase can be inactivated. এই এনজাইমটা অ্যাকচুয়ালি স্পয়েলেজকে ইনহিবিট করে, স্পয়েলেজ মিল্ক স্পয়েলেজে বাধা দেয়। সেই এনজাইমগুলো আসলে ইনঅ্যাক্টিভেট হতে পারে
হিট ট্রিটমেন্টে এটাও একটা নেগেটিভ সেন্সে একটা heat treatment is a negative role, but still we practice heat treatment in order to uh, increase the shelf life and protect the milk product from developing of flavor. এবং এখানে দেখতে হবে যে এই যে স্পয়েলেজ ইনহিবিট করে যে সুপারঅক্সিডেজ ডিসমিউটেজ এটার অ্যামাউন্টটা দেখো খুব মিনিমাম এবং এটা যে রোল প্লে করবে এটা ভেরি সিগনিফিক্যান্ট. As a result, we do not care about that. We actually go through the heat treatment. The intensity of milk pasteurization can be checked. Low pasteurization through alkaline phosphatase and high pasteurization through lactoperoxidase. এই দুটো নিয়েই কথা বলেছি এবং pasteurization এর indicator হিসেবে কাজ করে এটা. এই যে হিট ট্রিটমেন্ট নিয়ে কথা বললাম সেই হিট ট্রিটমেন্টের কিছুটা এক্সাম্পল নিয়ে আসছি. যে ডিফারেন্ট এনজাইমস এর লিস্ট আছে, মিল্কের কোন ফেজে থাকে কোন লোকেশনে এবং কত টেম্পারেচারে কত মিনিট অ্যাকচুয়ালি হিট ট্রিটমেন্ট করলে এটা ইনঅ্যাক্টিভেট হতে পারে. সো এটার মাধ্যমে আমি মিল্ক এনজাইম আজকে শেষ করলাম. আমরা এখন আসলে আমার ইচ্ছা ছিল যে কেমিস্ট্রি পার্ট শেষ করে দেওয়া ঈদের আগে, সেটা সম্ভব হবে কিনা জানি না বিকজ অফ ইয়ার এক্সাম. এখন আমার 3টা থেকে 4টা ক্লাস লাগবে. 3টা 4টা না নিলে অ্যাটলিস্ট 2টা নেব. ওখানে 2টা ক্লাসের কন্টেন্ট দেওয়া আছে যে যেমন স্পয়েলেজ অফ মিল্ক এবং ডিটেকশন অফ অ্যাডাল্টারেশন অ্যান্ড ইটস প্রোটেকশন প্রবাবলি. এই ধরনের যে 2টা টপিকস আছে এটা এগুলা আসলে পড়ানোর কথা তোমাদের ফান্ডামেন্টাল ডেইরি সায়েন্স এন্ড মার্কেট মিল্কে. এবং আমি যেহেতু দেখতেছি তোমাদের অবস্থা খুবই খারাপ, আমি ডাউট যে এগুলো পড়াইছে. অ্যাজ এ রেজাল্ট আমি চেষ্টা করবো এটা কভার করার ভেরি ব্রিফলি. বাট যদি কভার না করি তোমাদেরকে যে সাজেশন দিলাম অন্য লেভেল থেকে তোমাদের এই নোটগুলো কালেক্ট করে পড়ে নিতে হবে. তাহলে সেই ক্ষেত্রে 2টা লেকচার দিলেই হয়তো 2টা অথবা 3টা কেমিস্ট্রি পার্ট শেষ করতে হবে. তো এদের আগে সময় বললে করবো, না হলে কিছু করার নেই. তবে best of luck for the exam of level 3 semester 1. Okay, so thank you for joining. আমার আরেকটা ক্লাসের সময় চলে যাচ্ছে. আমরা ভালোভাবে পরীক্ষা দাও. পরীক্ষার সময় আমার সাথে দেখা হতেও পারে, নাও হতে পারে, মোস্ট প্রবাবলি হবে না. কোনো কারণে যদি ইমার্জেন্সি হয়, you are welcome to communicate. Thank you very much.